Imagine trying to handle the most basic daily challenge while wearing an outfit built like a full architectural structure. Layers of heavy fabric surround you, your waist is tightened by a corset, and every move feels like navigating a maze. Yet, in the Victorian era, this was everyday life for women. Today, we're re-exploring one of the most surprising parts of that world, how Victorian women managed simple daily needs while wearing enormous dresses. The clever tricks they developed will definitely surprise you. But avant de commencer, dites modernes les commentaires? De quel pays ou de quelle ville regardez-vous cette vidéo? J'adorerais voir de vous me suivez. Et si vous aimez découvrir ces histoires étonnantes du passé, pensez-vous abonner et encore tellement d'aventures historiques et partager? Maintenant, entrons dans une époque où même les gestes du quotidien demandent stratégie, organisation, et beaucoup de patience. La routine tablage quotidienne de la femme victorienne ressemblait à une préparation au combat. Elle commençait par une fine chemise de lin. Considerez-la comme la couche de base qui protégerait ses vêtements extérieurs cas du contact direct avec sa peau. Puis venait le corset, les séries que beaucoup de femmes avaient leurs kits inférieurs définitivement remodelés. Par décisilant plusieurs jupons, parfois jusqu'à 6 ou 7 couches, chacun ajoutant du volume et de la forme. Mais la véritable merveille d'ingénierie était la crinoline, une structure semblable à une cage faite de cerceaux d'acier relies par des rubans de tissu. Ce dispositif pouvait s'étendre jusqu'à près de 2 mètres de diamètre, rendant les tâches simples comme s'asseoir ou traverser les portes nécessitant une planification minutieuse et des manœuvres précises. Certaines de ces structures étant si volumineuses que des meubles spéciaux deviennent être conçus juste pour les accommoder. Vivre dans cette architecture mobile signifiait que les femmes victoriennes deviennent complètement réinventer leur approche de désir et des besoins de toilette. Les fonctions humaines les plus basiques devenaient des performances, chorégraphies élaborées qui nécessitaient planification, assistance et une créativité considérable. Le pot de chambre devenait le personnage central de ces drames quotidiens. Si n'étant pas de simples récipients. C'étaient des solutions soigneusement conquêtes pour des problèmes complexes. Les pots de chambre des femmes étaient spécifiquement conçus avec des formes ovales et des intérieurs en curves qui pouvaient se niquer correctement entre les couches de tissu et de jupons. Les modèles de meilleure qualité venaient avec des couvercles bien ajustés, non seulement pour le contrôle des odeurs, mais comme signal clair au personnel domestique de leur statut actuel. Dans les foyers aises, ces articles essentiels étant cachés à l'intérieur de meubles élégants. Les chaises étant conçues avec des compartiments secrets. Des armoires décoratives dissimulant plusieurs pots et des commodes en bois élaborés dégageant leur véritable fonction derrière un bel artisanat. Les domestiques se déplaquaient dans ces grandes demeures comme des ninjas silencieux, vérifiant, vedant et entretenant ces systèmes de toilettes cachés tout au long de la journée. Le processus lui-même nécessitait une compétence et une coordination remarquables. Une dame victorienne ne pouvait pas simplement soulever ses jupes. Nous parlons de potentiellement 9 kilos de tissu, de structure d'acier et de dentelle complexe. Au lieu de cela, elle devait maîtriser une technique qui était à parts égales ballet et ingénierie. Quel était le positionnement? Le pot de chambre ovale serait soigneusement placé, sous les jupes volumineuses. Et grâce à une combinaison de positionnement minutieux et d'arrangement stratégique du tissu, tout le processus pouvait être complet sans retirer une seule couche de vêtements. Lors de vêtements formels, cela devenait encore plus à labor. Les grandes salles de bal et les maisons élégantes disposaient des salons de repos spéciaux, essentiellement des salons de toilettes victoriennes, où les dames pouvaient gérer leurs besoins personnels avec une assistance appropriée. Ces salles étaient dotées de femmes de chambre qui fonctionnaient comme des équipes de stand.
Aiden a positioner les multiples couches de tissu assurant le placement approprié du pot de chambre et fournissant une assistance au nettoyage éprus. Toute l'opération devait être complétée avec une telle discrétion que les autres invites n'y remarqueront, même pas qu'une dame s'était éclipsée. Ces femmes étaient maîtresses dans le maintien du sang-froid et de l'élégance tout en gérant une logistique sérieusement difficile. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes et de la pourrez-vous choquer. Pendant une grande partie de l'époque victorienne, beaucoup de femmes n'y portaient pas ce que nous reconnaîtrions comme des sous-vêtements. Le volume massif de jupons et de crinolines signifiait que les sous-vêtements traditionnels n'étaient pas considérés comme nécessaires. Les couches de tissu fournissaient assez de couverture et de poudre, ou du moins le pensaient elles. Tel a change radicalement quand les crinolines ont commencé à causer des incidents publics. Imaginez Chechi, une dame marchant dans une rue ennemie quand une forte rafale de vent attrape son énorme jupe et retourne toute la structure, vers le haut comme un parapluie se retournant. Ces épisodes embarrassants sont devenus si courants que la société a finalement décidé que peut-être une couverture supplémentaire serait sage. La solution était révolutionnaire pour son époque, les calicons fendus. Ce n'étaient pas des sous-vêtements solides comme les sous-vêtements modernes, mais plutôt du jams de pantalons séparés connectés uniquement à la ceinture avec des ouvertures stratégiques au milieu. Ce design était dû pour génie. Il fournissait la poudre qu'on nécessaire, mais la construction fendue signifiait que les femmes pouvaient gérer les besoins de toilette sans avoir à retirer ou ajuster leurs sous-vêtements. La logistique des routines de toilette victorienne s'est indate bien au-delà de la simple mécanique. Considérez les produits de nettoyage disponibles à l'époque. Le papier toilette tel que nous le connaissons n'existait pas avant très tard dans la période victorienne. Au lieu de cela, les gens utilisaient ce qui était disponible, vieux journaux, pages de catalogues, épis de maïs, feuilles, ou un morceau de tissu doux qui pouvaient être lavés et réutilisés. Pour les femmes victoriennes assises, les chiffons de lin doux étaient l'option préférée. Ceux-ci pouvaient être blancs avec les autres linges de maison et offrant une expérience plus confortable que les alternatives. Cependant, même ceux-ci devaient être soigneusement gérés et entretenus par le personnel domestique. Le défi mensuel des menstruations présentait une et autre couche de complexité et un système déjà compliqué. Les femmes victoriennes durant leurs règles en utilisant des serviettes en tissu fait maison et un système apple bandage essentiellement, un système de ceinture en tissu fait maintenir les matériaux absorbants en place. Ces matériaux allaient des chiffons du et du coton et la mousse. La laine de mouton, ou tout matériau naturel absorbant disponible. Les femmes devaient changer ces serviettes de fortune fréquemment tout au long de la journée souvent dans avec fois pendant les jours de flux abondant. Tout cela devait être géré sous ces énormes jupes, souvent sans assistance et toujours en silence complet. Les attentes de la société en matière de bienséance féminine signifient que les menstruations n'étaient jamais discutées ouvertement, même entre femmes. Le lavage et l'entretien des vêtements victoriens ajoutaient une autre dimension à ces défis. Ces robes élaborées avec leurs mitres de tissu, leurs travail de pearls complexes et leurs matériaux délicats n'y pouvaient pas être lavés fréquemment. Beaucoup de foyers n'y faisaient de grandes lessives que du fois par an lors d'événements appels grands jours de lavage. Au lieu de cela, les robes étaient entretenues par un brossage minutieux, une aération et l'application libérale de powders conquest pour absorber les odeurs et les huiles. Les sous-vêtements qui entraient réellement en contact avec le corps, les chemises et plus tard les calicons fendus, étaient lavés beaucoup plus fréquemment. Ces couches lavables servaient de protection pour les vêtements extérieurs qu'étaient et étaient considérés comme essentiels pour maintenir
La hygiene sous ses robes élaborées rarement nettoyées. L'ingénieuse Victorienne Sate and également aux installations publiques. Le système de garde-robe hérit de l'époque médiévale impliquait des ouvertures stratégiquement placées dans les bâtiments et étages qui permettaient aux déchets d'être éliminés directement dans les rues et contribus. Le célèbre cri d'avertissement, guerre et lo donado pitens une chance d'esquiver tout ce qui était vide den hot. Le contenu des pots de chambre n'était pas toujours considéré comme un déchet non plus. Pendant certaines périodes, y compris de diverses guerres, des agents gouvernementaux collectant réellement l'urine car elles pouvaient être transformés en salpeter, un ingrédient crucial pour fabriquer le powder et canon. Vos déchets personnels pouvaient littéralement être élémentaires des campagnes militaires. Les aspects sociaux de la culture des toilettes victoriennes étant tout aussi fascinants. L'intimité tel que nous la comprenons aujourd'hui n'existait tout simplement pas pour la plupart des gens. Les familles utilisant régulièrement des pots de chambre devant les uns les autres, et lors de rassemblements sociaux, les messieurs sortant simplement dans le jardin pour gérer leurs besoins parmi les parterres de fleurs. Malgré tous ces défis, les femmes victoriennes parvenaient à maintenir leurs réputations de grâce et d'élégance. Elles développaient des systèmes, des techniques et des protocoles sociaux qui leur permettaient de naviguer ces défis quotidiens tout en respectant les normes strictes de bienséance qui définissaient leur époque. L'ingéniosité requise pour gérer les fonctions humaines de base tout importance et qui équivalait à de l'architecture portable témoin de l'incroyable adaptabilité et ingéniosité des femmes victoriennes. Elles créant des solutions qui étaient pratiques, discrètes et efficaces, même si elles semblant choquantes ou amusantes et nos sensibilités modernes. Si regard sur la culture des toilettes victoriennes révèle tellement sur les valeurs de l'époque, les structures sociales et les longueurs incroyables auxquelles les gens allaient pour maintenir les apparences tout en gérant les besoins humains universels. C'est un rappel que reverserait. Les gens ont toujours trouvé des moyens de s'adapter à leurs circonstances, peu importe à quel point elles semblaient difficiles ou apparemment impossibles. Ces femmes étant des pionnières en résolution de problèmes, créant des systèmes et des techniques qui leur permettaient de fonctionner dans un monde qui semblait conçu pour rendre les activités humaines les plus basiques aussi compliquées que possible. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est comment ces rituels élaborés sont devenus si normalisés qu'ils étaient simplement acceptés comme faisant partie de la vie quotidienne. Les femmes victoriennes développaient une précision presque militaire dans la gestion de leurs vêtements, de leurs horaires et de leurs besoins personnels. Elles devaient planifier toute leur journée author de la logistique de leur garde-robe calculant combien de temps elles pouvaient se passer d'accès des installations, appropriées chronométrant leur consommation de liquides et même se coordonnant avec d'autres femmes pour partager les salons de repos et les assistants. La résilience psychologique requise pour maintenir la dignité tout en gérant tes défis ne pas être surestimée. Imaginez la force mentale nécessaire pour assister à un dîner formal s'engager dans une conversation spirituelle danser gracieusement et maintenir une posture parfaite tout en gérant l'inconfort physique d'une corset serré et la conscience constante que toute urgence de toilette nécessiterait une opération logistique complexe. Les femmes victoriennes développaient également leurs propres réseaux secrets de connaissances et de soutien. Les mères enseignant aux filles les techniques complexes requises pour gérer leurs systèmes de vêtements élaborés. Les domestiques devenaient experts dans l'art subtle de l'assistance, sachant exactement comment être sans attirer l'attention sur ce qui se passait. Les hommes développaient un langage code et des signaux discrets pour communiquer les besoins de toilette lors d'événements, sociaux sans violer les règles strictes de la conversation polie. L'impact économique de ces systèmes vestimentaires était également énorme.
Les familles assises employant des equips de domestiques dans le travail principal était de maintenir les exigences complexes de garde-robe des femmes du foyer. Blanchisses, femmes de chambre et couturières. Toutes spécialisées dans différents aspects pour garder ces systems de vêtements et labors fonctionnels. La quantité de travail requise juste pour garder une dame victorienne correctement habillée et entretenue était stupéfiante. Fait intéressant. L'inconvénient de ces systèmes vestimentaires et putter réellement contribue à certains changements socio-positifs. La difficulté de gérer une tenue si élaborée encourage les femmes assises à passer plus de temps à la maison ou dans des environnements sociaux. Contrails, si qui conduisent par inadvertance à une concentration accrue sur les arts domestiques, l'éducation et les activités intellectuelles. Certains historiens soulignent que l'impraticabilité de la mode victorienne a net fait pousse les femmes vers des activités plus sédentaires mais intellectuellement stimulantes. L'évolution loin de ces contraintes de mode extrêmes ne s'est pas produite du jour au lendemain. Il a fallu des décennies de changement gradual influence par tout, du vélo devenant populaire parmi les femmes aux exigences pratiques de la Première Guerre mondiale qui nécessitant que les femmes assument des rôles plus actifs dans la société. Les énormes crinolines ont progressivement cédé la place aux tournures qui ont ensuite évolué vers des conceptions de jupes plus pratiques permettant une plus grande mobilité indépendance. En regardant en arrière ces systèmes de labors, il est facile de les voir comme de pittoresques curiosités historiques, mais ils révèlent quelque chose de profond sur l'adaptabilité humaine. Les femmes victoriennes n'ont pas simplement survécu as défis. Elles les ont maîtrisées, créant des solutions élégantes et des problèmes apparemment impossibles. Elles ont développé des techniques qui leur permettent de maintenir leur dignité, leur santé et leur position sociale tout en naviguant certains des vêtements les plus impratiques jamais conçus. Ce héritage de l'ingénieuse victorienne s'étend au-delà de la logistique des toilettes. Ces femmes ont été pionnières dans les approches de résolution de problèmes, de discrétion et de coordination sociale qui ont influencé tout, dans la conception de mode, l'étiquette sociale au développement de la plomberie moderne et des systèmes d'assainissement. Leurs expériences ont directement contribué à la pression pour des conceptions de vêtements plus pratiques et une meilleure infrastructure de santé publique. Donc la prochaine fois que vous utilisez sans effort une salle de bain moderne enfilez des vêtements confortables ou gérez n'importe quelle routine de soins personnels avec facilité. Prenez un moment pour apprécier l'incroyable voyage qui nous a amené des pots de chambre et des cages de crinoline au confort dont nous jouissons aujourd'hui. Les femmes victoriennes qui ont navigué ces défis quotidiens avec grâce et détermination ont ouvert la voie aux libertés et aux commodités que nous tenons maintenant pour acquises. Leur histoire nous rappelle que l'innovation humaine vient souvent des endroits les plus inattendus. Parfois, les plus grandes avancées en matière de commodité et de confort naissent des situations les plus gigantesques et inconfortables. Les femmes victoriennes ont transformé la nécessité en art, créant des systèmes si sophistiqués qu'elles maintenaient l'élégance même dans les circonstances les plus difficiles. Et c'est l'incroyable histoire cachée de comment les femmes victoriennes géraient l'un des besoins les plus élémentaires de la vie tout en étant habiles comme des ouvriers d'art ambulantes. C'est un témoignage de la créativité humaine, de la résilience et des longueurs auxquelles les gens ayant pour maintenir la dignité dans n'importe quelle situation. Qu'avez-vous pensé de ce voyage dans la culture des toilettes victoriennes? Avez-vous été aussi émerveillé que moi par l'ingéniosité et la complexité des routines quotidiennes? J'aimerais entendre vos pensées dans les commentaires ci-dessus. Et rappelez-vous de me faire savoir duro, vous nous regardez. C'est connecter avec des spectateurs du monde entier rend l'exploration de ces mystères historiques, fascinants encore plus excitante.
Si vous avez un plonger profondément dans ce qui cache de l'histoire, vous voudrez certainement vous abonner car nous avons tellement d'autres histoires incroyables qui attendent d'être découvertes. Des secrets de but anciens et qui vous choqueront aux habitudes alimentaires, médiévales qui changeront votre façon de penser et la nourriture. Nous explorons constamment les aspects fascinants étranges et merveilleux de la façon dont les gens vivent à travers l'histoire. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage incroyable à travers le temps et je vous verrai dans la prochaine vidéo où nous découvrons un autre mystère historique étonnant qui vous laissera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le passé.